loves! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Annie, and I'm so excited to share this new video sa inyo. So, for today's vlog, guys, share ko sa inyo kung paano ako nag-apply ng credit card sa Citibank. Ano yung process, ano yung mga requirements na ginawa ko para ma-approve. Kasi, sa mga past videos ko, guys, the most viewed na video ko is yung how to apply for video credit card, which is i-flash ko dito sa screen, and sobrang interested kayo kung paano ba mag-apply ng credit card. So, for today's video is i-share ko sa inyo yung step-by-step process kung paano ako na-approve kay Citibank, which is ito yung card ko na na-approve from Citibank. Ito yung Simplicity card nila, which is yung Platinum card. So, i-share ko sa inyo step by step. But before anything else, guys, if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe and tap the notification bell para updated ka if may bagong videos katulad nito. So, let's begin. So, guys, i-share ko sa inyo yung process kung paano ba ako na-approve for Citibank credit card. First is i-share ko sa inyo kung paano ba mag-apply kay Citibank. So, first guys na ginawa ko is nag-apply lang ako online. Meron akong nakita na ads sa Facebook which is naka-flash doon na no annual fee and then pwede ka ma-apply for Citibank credit card. So, clinic ko lang yon and then na-route na ako doon sa part na kailangan kong mag-fill out ng form. But don't worry guys, ililink ko dito sa description box, dyan sa baba, yung link para hindi na kayo mahirapan, para click nyo na lang and then ma-route na kayo agad sa form where you can sign up and para makapag-apply kayo. Ipa-flash ko dito sa screen yung process. So yan, fill out ko lang yan lahat. And then, after ko fill out yung form is lumabas yung mga requirements needed. So, yung requirements na needed, guys, first is kailangan mo na yung gross income mo is 180,000 pag meron ka ng other credit card, and then if first timer ka, kailangan 250,000. So, yung gross income mo. So, within the year siya na income. And then, kailangan din na 21 years old and up. If below 21, like 18 years old, kailangan with parents' consent or kailangan mo ng stable na job or stable na income. And then, they need as well a valid ID. So, yung valid ID na ina-accept nila, passport, UMID, postal ID, and then I think SSS. So, don't worry guys kasi nandun naman sa list kung ano yung mga tinatanggap nila na IDs. And then, you need as well mag-submit ng proof of income. So, yung payslip mo or certificate of employment. And then, proof of address. So, yung mga bills nyo, bill sa tubig, sa kuryente, any of that one, pwede. Doon kang active na landline phone or cellphone number kasi doon magsasend sila ng OTP and then yung mga messages coming from Citibank. So, doon din isi-send if approved ka or not. So, for me, sa case ko, nakatanggap ako ng approval, text message, and then sa email, and then may tumawag din sa akin na agent. So, don't worry guys, once you already fill out the form and submitted all the requirements needed, is merong tatawag sa inyo na representative from Citibank. So, if ever meron kang mga lacking na requirements na kailangang i-submit, is inform ka nila and inform ka din nila if approved ka or not. So, yan. And then, yung processing, guys, will take 15 to 30 business days. So, kasali na doon yung pagpapaship ng card once approved ka na. So, yung mga perks ni Simplicity card. So, Simplicity card, magdidepende kasi yan sa card na na-approve sa inyo. Kasi yung in-applyan ko doon is yung Simplicity card. Meron din silang rewards card or
marami pa silang card na pwede mong pagpipilian. Depende na lang talaga sa inyo kung paano, kung ano yung a-applyan nyo. Yung in-applyan ko kasi Simplicity card kasi nakita ko doon na wala silang annual fee. So, sobrang convenient noon na wala kang annual fee every year. Kasi usually sa mga credit cards, meron talagang annual fee like 1,500 pesos, 800 pesos. So, depende siya sa card na ma-approve sa'yo. So, for Citi Simplicity na card is wala siyang annual fee, which is sobrang ganda. And then, another perks is wala silang late charges. So, if na-late ka sa pagbayad ng bill mo, is wala silang late charges. But, different siya for interest. Kasi, if hindi ka nakapagbayad, mag-a-apply talaga ng interest. So, but for late charges, wala sila. Over limit fees. So, usually kasi pag credit card is merong magcha-charge sila if na-exceed ka na sa limit mo. So, wala sila. So, no late fee, no over limit fees, no annual fees. And then, yung kagandahan guys is, if you pay on or before sa due date mo is meron kang cashback na mababalik na 10%. So, sobrang convenient yun kasi on or before sa due date, pag nakabayad ka ng minimum payment or nabayaran mo lahat yung bill mo is meron kang 10% cashback na mababalik sa inyo. So, yun yung mga perks ni Citi Simplicity Card. Magdedepende siya sa card na ma-approve. Hindi ko naman nagustuhan for Citibank is that hindi siya katulad sa ibang bank na pwede kang mag-process ng installment. So usually sa other cards like RCBC or BDO, sa app pa lang nila is pwede ka na doong makapag-process ng installment. So for Citibank is wala siya and you need to call Citibank if ever pwede ka bang makapag-process ng installment. Hindi siya convenient for me kasi sa major credit card ko na ginagamit is meron doong installment process directly. So, sobrang convenient niya. And then, meron kang choices if ilang months pwede mo siyang ma-installment. So, for Citibank, hindi. Kailangan mo talaga siya na mabayaran straight payment. So, once you process it this month, by the next month, kailangan mo siyang bayaran. But, I think meron na silang ginagawa na pwede kang mag-installment but depende sa tenuity mo. So, like, kailangan 6 months ka na member or 6 months ka na merong card. But, pwede kang tumawag sa customer service if ever you want to process installment or mga concerns ka na if ever nahihirapan ka talaga na bayaran yung pinurchase mo. Mga representative naman ni Citibank is sobrang matulungin. So, definitely, they will assist you if ever man may concerns ka. For Simplicity Card, which is itong card na na-approve for me is wala siyang rewards point. Same sa iba na merong rewards. So, wala tong rewards. But, I think okay naman kasi meron siyang 10% cashback if ever makapagbayad ka on or before your due date. So, okay na din yun. At yun na yung 10%. Malaki yung interest nila guys if ever hindi ka makapagbayad on time. Please suggest na magbayad ka on time kasi malaki talaga yung mga charges nila. Hindi ko na lang i-dictate dito isa-isa. Not same with the other banks is maliit lang, but for Citi is malaki siya. Ganun din kasi wala naman kasing annual fees si Citibank. So I think doon nila binawi sa mga interest if ever hindi ka makapag-pay on time. And I think that's all guys yung mga hindi ko masyadong nagustuhan for Citibank or for my Simplicity Card. But the rest is sobrang convenient niya, especially yung application. Sobrang ganda ng application, user-friendly siya, madali siyang gamitin, and meron din siyang perks which is yung pay all. Pay all guys is isa siyang
perks ni Citibank, which is pwede kang makapagbayad for your doctor's fee, for your school, for your insurance, and then yung mga miscellaneous fee, so long as yung person na pagsasendan mo is meron siyang bank account. So sa other banks wala yan. So, sa other banks, kailangan mag-add ka ng biller para makapag-pay ka. So, for Citibank is meron silang pay all. But don't worry guys, I'll make a separate video for that one kung paano siya i-process. So, I think that's all guys. Yun lang naman yung mga kailangan nyo. Yun lang din yung process na gagawin nyo. Madali lang kasi online na siya. Kailangan nyo lang na i-fill out yung forms. Once na-fill out na yung forms, you need to send the requirements needed, and then tatawagan ka na ng representative ni Citibank if approved ka or not. So for me, madali lang yung approval kasi meron na kasi akong existing na credit card. Sa kanila, for the banks, meron siguro silang isang portal where they can check if meron ka bang mga existing na cards. So, if you're interested guys, if you're interested to apply for Citibank credit card, I'll put the link sa description box para hindi na kayo mahirapan. You just need to click the link and mararoute na kayo sa form where you can apply. So, I hope na makatulong tong video na to guys. If you have other concerns, clarifications, feel free to comment down below. Don't worry, sumasagot po ako ng mga comments nyo. Hindi man siya on time, but I'll make sure na ma-replyan kayo isa-isa. Share this video para makatulong tayo sa mga gusto ding magkaroon ng credit card kasi big help talaga sa credit card. Don't forget as well to subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka if may bago akong videos katulad dito guys. So, thank you for watching. See you on my next vlog guys. Bye!